Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande Haribo. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're coming up to the auspicious day of Ram Navami, which is on, I think, 29. Сейчас приближается Раманама, мне кажется, оно 29-го, да? So today I would like to speak on the pastimes and the appearance of Lord Ramachandra. Поэтому сегодня хотел бы поговорить о явлении и деяниях Господа Рамачандры. So the pastimes of Lord Ramachandra are described in the Ramayana. И игры Господа Рамачандры описаны в Рамаяне. And Srila Prabhupada tells us the actual Ramayana is the one by Valmiki. И Шрила Прабхупада сказал нам, что истинно Рамаяна — это Рамаяна Вальмики. And he wrote the Ramayana in 24,000 verses. И он написал Рамаяну, и в ней 24 тысячи стихов. Right? Bhagavatam is 18,000, but Valmiki Ramayana 24,000. И Бхагаватам 18 тысяч, а в Рамаяне 24. And each of the 1,000 verses, he began with the letter from the Gayatri Mantra. И каждую из тысячи стихов он начинает с первой буквы одной из Гайатри. There are 24 syllables in the Brahma Gayatri. А в Брахма Гайатри там 24 слога. So he took this one syllable after another, each of the 24 syllables, and every 1,000 verses he began with that syllable. И он начал использовать все буквы из Брахма Гайатри, и каждый тысячный стих начинается с одной буквы из этих 24. So indicating to us that this Ramayana is a glorification of the Supreme Lord. И тем самым он подчеркивает, что Рамаяна — это прославление Верховного Господа. Just as we chant Gayatri Mantra to meditate on the Lord, so we can read the Ramayana and also meditate on the Lord. И точно так же, как мы, повторяя Гайатри, медитируем на Господа, точно так же мы, слушая Рамаяну, мы также медитируем на Господа.
when the Lord appears, he does not come alone, but he comes with his associate. И когда Господь является, он не приходит один, он приходит со своими спутниками. Also, Lord Ramachandra appeared along with his 3 brothers. И точно так же Рамачандра пришел со своими 3 братьями. Lord Ramachandra is said to be the incarnation of Vasudeva. И Господь Рамачандра является воплощением Васудевы. Bharat is incarnation of Sankarshan. И Бхарата воплощение Санкаршаны. No, Lakshman is Sankarshan. Нет, Лакшмана Санкаршан. Bharat is Pradyumna. И Бхарата это Прадюмна. And Shatrughna, the younger brother, is Anirudh. А Шатругна, младший брат, он Анирудха. So this way the 4 Chaturvyuha, Vasudev, Sankarshan, Anirudh, Pradyumna, came as the 4 sons of Maharaj Dasara. И таким образом Чатурвьюха, Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха пришли как 4 сыновей Дашарадхи. Maharaj Dasarath, a great king, born in the line of Maharaj Ikshvaku. И Маharaj Дашарадха был великим царем в династии царей Икшваку. Maharaj Ikshvaku comes in the line from the sun god. А Махараджа Икшваку, он находится в династии царя Бога Солнца. The name of Ikshvaku is mentioned in the Bhagavad Gita. И Икшваку, он также, его имя упоминается в Бхагавад-гите. Imam vivishvate yogam proktavam aham avyayam vivishvan manave pranhur manur Ikshvakave bravit. That Lord Krishna said in the beginning, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god. И он говорит, что вначале я передал эту неуничтожимую науку Богу Солнца. The sun god instructed it to Manu, and then Manu gave it to Ikshvaku. А Бог Солнца передал ее Ману, а Ману, в свою очередь, передал ее Икшваку. So, this Maharaj Dasara, he is coming in the line from Ikshvaku, different from Lord Krishna. И поэтому Махараджа Дашарадха, он явился в династии Икшваку, что отличается от Господа Кришны. Lord Krishna came in the line from the moon god. Потому что Господь Кришна явился в династии Бога Луны. It is described that when Lord Krishna appeared, although it was the 8th day that was Astami, the moon was full. Описывается, что на деле явления Кришны, несмотря на то, что это было Аштами, поллуны, но было полнолуние. That the moon was so pleased that the Lord was taking birth in his line. Что Луна, он был очень счастлив, что Господь явился в его династии. So Maharaj Dasarath had that distinction that he came in the line from the sun god. И таким образом Махарадж Дашарадха, вот это особенность, что он явился в династии Бога Солнца. And the consort of Lord Ramachandra, of course, is Mother Sita. И спутница Господа Рамачандры – это мать Сита. Mother Sita is the goddess of fortune. И мать Сита, она является богиней удачи. When we were on safari recently, we visited the place of the appearance of Mother Sita. И мы недавно были на сафари и как раз посещали месторождение матери Ситы. There's a small town called Sitamari. Сита? Sitamari. Сита-Мари – это маленький город такой. We were in Patna, at the temple in Patna, and we drove for about 4 hours to go to Sitamari. И мы были в Патне, и оттуда где-то 4 часа ехали до Сита-Мари. And Sitamari it's in India, but it's near to the border with Nepal. И это еще в Индии, но она почти на границе с Непалом. And when we went to Sitamari, devotees came from Janakpur. И когда мы были там, в Сита-Мари, преданные приехали из Джанакпура. Janakpur is in Nepal. It's the birthplace, it's the place of Janak Maharaj, where he had his palace. А Джанакпур – это место, где Махараджа Джанака жил, и там, где его дворец был. And there's a beautiful residential palace there today in honor of Maharaj Janak, who had lived there thousands of years ago. И там сейчас есть очень красивый дворец, который в память там построен у Махараджа Джанаки, который там жил.
So Maharaj Janak, as the king, as a monarch, he had a big kingdom, and that kingdom extended all the way down to this place of Sitamari, where we had gone. И Махараджа Джанак, он был большим царем, и его было обширное царство, которое распространялось туда, вниз, как раз вот до вот этой деревни Ситамари, где мы были. So Maharaj Janak, he had come there to perform some ritualistic plowing of the field. И Махараджа Джанака пришел туда, чтобы провести церемонию вспахивания поля. Even in Thailand they have a king. Даже в Таиланде там у них есть царь. And it's customary, once a year, the king will come and they will perform a religious ritual where they plow the field. И у них есть обязательная церемония ежегодная, где царь, он вспахивает поле. And according to how the field is plowed, they can predict if it will be a good year for the country. И вот потому как поле вспахано, они предсказывают, какой это будет год для страны. They can understand if there will be a good harvest or if there will be any drought or any famine in the country. И они предсказывают, будет ли хороший урожай, или будет засуха, или голод. And for that purpose, they have royal bulls. They have these special bulls who pull a very special plow, which is there just for the king. И у них есть для этого особые быки, которые тянут этот плуг, и этот особый плуг, которым пользуется царь. So thousands of years ago, in the Treta Yuga, Maharaj Janak had performed a similar ritualistic ceremony. И 1000 лет назад Махараджа Джанака проводил точно такую же ритуальную церемонию. And while he was plowing the field, at that time, a young baby girl appeared from the earth. И в то время, когда он пахал поле, маленькая красивая девочка появилась из поля. So she was given the name Sita, И поэтому one who is coming from the earth. и ее назвали Сита, та, которая изошла из земли. And she was no ordinary woman. И она не была обычной женщиной. Maharaj Janak was astonished to see the very special power which she had. И Махараджа Джанака был поражен особой силе, которой она обладала. And that power was exhibited when, as a young girl, she lifted the bow of Lord Shiva. И это она свою силу явила, когда, как будучи маленькой девочкой, она подняла лук Господа Шивы. Usually it would take at least 100 men to just move the bow of Lord Shiva. Обычно требовалось 100 человек, мужчин, чтобы передвинуть лук. But somehow Mother Sita was able to pick up the bow. Но мать Сита смогла поднять этот лук. So Maharaj Janak considered that if this girl is going to accept a husband, he should be of equal caliber to her. И поэтому Махараджа Джанака подумал, что если ей будет нужен муж такой же силы, как она. It is customary that in marriage, the man and the woman, they should be of a similar nature. И обычай таков, что во время брака муж и жена они должны быть похожей природы. If the woman is a Sudra and the husband is a Brahmana, it will be difficult. Если женщина шудра, а муж браман, это будет сложно. So naturally Maharaj Janak wanted to have the best qualified husband for his daughter. И поэтому, конечно же, Махараджа Джанака хотел, чтобы у его дочери был подходящий муж. So he set the condition that whoever wants to have the hand of his daughter in marriage, they have to be able to pick up the bow of Lord Shiva and string it. И поэтому у нас установил условие, что кто хочет выйти за нее замуж, должен уметь поднять этот лук и натянуть его. And this, of course, led to Lord Ramachandra coming there along with Vishwamitra. Vishwamitra brought Ram and Lakshman there. И это привело к тому, что Вишвамитра привел Раму и Лакшмана туда. And when all of the different kings came and tried to pick up the bow, none of them were successful. И поэтому, когда разные цари пришли туда, чтобы пытаться поднять лук, ни у кого не получилось.
they all had great difficulty even to just lift up the bow a fraction. Они даже не могли на чуть-чуть поднять этот лук. But when Lord Rama came, he was able to immediately pick up the bow and string it. And not only did he string the bow, but he also broke the bow. Но Господь Рама, он не только поднял этот лук, он натянул его, но он его даже сломал. So in this way, Lord Ramachandra was connected to his eternal consort, Mother Sita. Итак, Господь воссоединился со своей вечной супругой, матерью Ситой. Mother Sita was born from the earth, and her purpose in coming in this world was that she had to help the Lord in removing the burden from the earth. И мать Сита, она произошла из земли, и ее предназначение было в том, чтобы помочь Господу избавить землю от бремени. As described in the Bhagavad Gita, Yada yadahi dharmasya glanir bhavati bharata adbhutanam adharmasya tadatmanam shrijamya. Whenever and wherever there is a decline in religious principles and a predominance of irreligion, at that time the Lord will manifest. Что когда бы не поднимает голову безбожие и религия как уменьшается, тогда приходит Господь. And paritranaya sadhunam vinaschaya chaduskritam, in order to deliver the pious and to annihilate the miscreants. И Господь приходит для того, чтобы спасти благочестивых людей и уничтожить злодеев. So Lord Ramachandra had appeared in the world due to the plight which the demigods or the administrative demigods of the universe were in. И Господь Рамачандра пришел на зов, который его позвали полубоги. And this distress of the administration of the universe was brought about by the dealings of one demon in particular, Ravan. И полубоги испытывали беспокойство в особенности одного демона, которым был Равана. And at that time there were also many other Rakshasas also. И также там было много других ракшасов. So Lord Ramachandra advented himself in order to rid the world of these bad elements. И поэтому Господь Рамачандра не зашел, чтобы избавить мир от этих нежелательных элементов. But the whole nature of the pastimes of the Lord is to give pleasure to his devotees as well. Но суть также прихода Господа в том, чтобы принести радость своим преданным. So the Lord appeared in Ayodhya, and the people of Ayodhya were all great devotees. They all loved him very much. И Господь явился в городе Айодхе, и все жители Айодхи были великими преданными, которые очень сильно любили Господа. When you have a good ruler, then the people are very happy. И когда есть хороший правитель, тогда люди очень счастливы. So even today, people will talk about Ram Raja, having the government of Lord Ramachandra. И до сих пор люди говорят о Рам-Раджи, о правительстве, о правлении Господа Рамачандры. The problem is the people may want the government of Lord Ramachandra, but they don't want Lord Ramachandra. Но проблема в том, что люди хотят государства Господа Рамачандры, но без Господа Рамачандры. Lord Ramachandra is the supreme personality of Godhead, full of all opulence. И Господь Рамачандра — это верховная личность Бога, полон всех достояний. The Lord has many, many incarnations, У Господа много воплощений. as many as there are waves on the ocean. Столько волн в океане. But there are three particular forms of the Lord which are especially honored. Но есть три особые формы, которые выражают особое почтение. And it is mentioned in the Laghu Bhagavatamrita that the three forms are Lord Nrsingadev, Lord Ramachandra, and Lord Krishna. И эти три формы упомянуты в Лагу Бхагаватамрите. Это Господь Нрсимхадев, Господь Рамачандра и Господь Кришна. And it said, Krishna is perfect in Dwarka. He is more perfect in Mathura, and he is most perfect in Braja. И говорится, что Кришна, он совершенен в Двараке, еще более совершенен в Мадхуре, и в самое полное совершенство он являет во Врадже.
In the same way, we can say the Lord, as Nrsingadev, is perfect. И точно так же можем сказать, что Господь совершен, как Нарсимхадев, Он совершенен. He is more perfect as Lord Ramachandra. И Он более совершенен, как Господь Рамачандра. And he's most perfect as Lord Krishna. И Он самый совершенен, как Господь Кришна. So the position of Lord Ramachandra is very special, very much respected and honored by people everywhere. Положение Господа Рамачандрана особое, и ему всегда люди выражают особое почтение. And we can see deities of Lord Ramachandra established in some of the different temples, even in ISKCON. И в Исконе в некоторых храмах есть установленные божества Господа Рамачандры. Although generally the devotees of Lord Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, they will simply worship Radha and Krishna. Но в основном преданные Госчитания Махапрабху, они в основном поклоняются Рада Кришне. But we do see some of our different temples, they have also Sitaram, Lakshman, Hanuman. Ну, в некоторых из наших храмах есть божества Ситарам, Лакшман и Хануман. For example, in London, we have Ram Sitaram there. И вот в Лондоне есть Ситарам. Washington, D.C., they have also Sitaram. В Вашингтоне. Again, capital cities, you see. Это все, видите, эти столичные города. So capital cities, you need a good governor, you need a good king. И видите, в столице нужен хороший управляющий, хороший царь. So it's appropriate for Lord Ramachandra to be there. И поэтому это мы молимся о том, что Господь Рамачандра был там. However, Srila Prabhupada also put Sitaram, Lakshman, Hanuman in our Juhu temple in Mumbai. И также Шрила Прабхупада установил Ситарам, божества в храме Джуху в Мумбаи. Prabhupada knew that the people there in Mumbai, they're very much like Lord Ramachandra. И Шрила Прабхупада знал, что люди там, им очень нравится Господь Рамачандра. Lord Ramachandra is called Maryada Avatar, the incarnation of etiquette. И Господь Рамачандра известен как Марьяда Аватара или воплощение этикета. He is very perfect in all of his dealing. И он совершенен во всех своих отношениях. Of course, even though you try to be perfect, doesn't matter how well you may do everything, still sometimes people will criticize. И несмотря на то, как бы хорошо вы совершенно себя не вели, все равно люди будут вас критиковать. And we see that also is the case with Lord Ramachandra. И мы видим это как раз, что и произошло с Господом Рамачандрой. Although he did everything to the highest standard, strictly according to etiquette, still people criticize. Что несмотря на то, что он вел себя в совершенстве, согласно этикету, все равно люди критиковали его. So Srila Prabhupada tells us, Lord Ramachandra is showing the pastimes of the perfect king. И Шрила Прабхупада объяснил нам, что Господь Рамачандра являл игры совершенного царя. When Lord Krishna comes, he is showing the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. А когда пришел Господь Кришна, он явил игры Верховной Личности Бога. Pastimes like Rasa Lila. These are the affairs of the spiritual world. Например, игры, подобные Расалили, которые являются деяниями духовного мира. However, Lord Ramachandra, he is showing the example of the perfect king. А Господь Рамачандра показал пример совершенного царя. For some time, of course, he was not able to become the king because of the intrigues which went on in the family life. И он не мог сразу стать царем из-за интриг, которые происходили там в семейной жизни. Maharaj Dasara had 3 principal queens. У Махараджа Дашаратхи было 3 главных жены. Goshalya, Sumitra, and Kaikeyi. Каушалья, Сумитра и Какея. Goshalya was the mother of Lord Ramachandra. И Каушалья была матерью Господа Рамачандры. Sumitra was the mother of Lakshman. Сумитра была матерью Лакшмана. And Bharat and Shatrughna were... Sumitra was the mother of Lakshman and Shatrughna. А Сумитра была матерью Лакшмана и Сатругны. And Bharat was the son of Kaikeya. А Бхарат был сыном Какеи. So Kaikeyi,
She was the youngest queen. Кайкея, она была самой младшей царицей. Actually, Maharaj Dasarath had many other queens. Just as Lord Krishna had many queens. У Махараджа Дашаратхи на самом деле было много цариц, это как у Господа Кришны. We all know Lord Krishna had his 16,108 queens. Мы знаем, что у Кришны было 16108 цариц. 8 principal queens. И 8 самых главных. So Maharaj Dasarath had 3 principal queens, and there were 360 other queens. И у Махараджа Дашаратхи было 3 главных царицы, но также 360 других. So Kaikeyi was the youngest of the principal queens, and she was the favorite queen of Maharaj Dasarath. И Кайкея была младшей из этих главных цариц, и она была его любимицей. But she became influenced by the evil-minded thinking of one of her maidservants. Но она попала под влияние, под злословие одной из своих служанок. And she was convinced that she should ask boons which her husband had promised her. И ее убедили, что она должна попросить о тех благословениях, которые муж ей обещал. And she was so influenced by this maidservant that she demanded from her husband that Ram should not be the king, but her son Bharat should be the king. И она настолько попала под влияние своей служанки, что она потребовала, чтобы вместо Рамы Бхарата стал царем. And then not only Bharat should be the king, but Ram should go into forest and live in exile in the forest for 14 years. И что не только, что она попросила, чтобы Бхарат стал царем, она также сказала, что Рама должен быть изгнан в лес на 14 лет. So Maharaj Dasarath was not eager to give this kind of boon to his wife. И Махараджа Дашаратха не был очень вдохновлен давать такие благословения своей жене. But it was the plan of the Lord that Lord Rama had to go to the forest. Но таков был план Господа, что Господь Рама должен был уйти в лес. Not only did Lord Rama have to go to the forest, but Mother Sita would also go with him. И не только Господь Рама должен был уйти в лес, также мама Сита должна была уйти с ним. Because in this way only they could have the opportunity to end the corruption and the evil of all the Rakshasas. Потому что только таким образом они могли прекратить все злодеяния злобных ракшасов. Particularly the demonic ruler Ravana. Особенно демоничного правителя Раваны. This Ravan was so powerful that his whole kingdom had become gold. И Равана был настолько могущественным, что все его царство стало золотым. So it's the nature of the materialistic society that they may enjoy opulence. И такова тенденция материалистического общества, что они склонны к наслаждению богатством. But if they don't have God consciousness, they can never have real prosperity. Но если у них нет сознания Бога, то истинное богатство или процветание им недоступно. And we see that ultimately Ravan and all of his kingdom and all of his family members, they were all destroyed. И мы видим, что царство Равана, все его царство, все его родственники, все это было уничтожено. Except one of his brothers, Vibhishan, he had taken shelter of Lord Ramachandra. И только один брат Равана, Вибишан, он принял прибежище стопа после Рамачандры. Just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Sarva dharmam parigashna mamikam sharanam braja. Lord Krishna declares that if you give up all of your material religion and surrender to me, I will free you from all sinful reactions. И точно так же, как Кришна заявляет в Бхагавад-гите, что если ты оставишь все свои религии и просто предашься мне, я освобожу тебя от всех твоих греховных реакций. So it's a very important promise which Lord Krishna gives to the devotees. И это очень важное обещание, которое Господь Кришна дает своим преданным. And in a similar manner, Lord Ramachandra also declares that anyone who even once takes my name, and even if they come to me and they will look for shelter, then I will not reject them. I will give them that shelter.
И Господь Рамачандра поклялся, что если кто-то примет мое имя и примет у меня прибежище, то я и приму их и буду защищать. It does not matter who they are or what they've done in the past. Не имеет значения, кто они или что они сделали в прошлом. But anyone who comes to me and surrenders to me, I will accept them, I will give them shelter. Но каждый, кто придет ко мне и примет у меня прибежище, я защищу их и дам свое прибежище. And this statement was made by Lord Ramachandra many occasions. И Господь Рамачандра много раз говорил об этом. And it appears many times in the Valmiki Ramayana. И это высказывание появляется часто на страницах Рамаяны It Вальмики. is the ultimate statement of Lord Ramachandra. Это главное из высказываний Господа Рамачандры. So Lord Ramachandra's pastimes show a lot of tragedy in the course of his life. И игры Господа Рамачандры, там очень много трагедий, которые происходило на протяжении его жизни. That he was supposed to be coronated, but instead the next day he was sent to exile in the forest. Он должен быть коронован, но на следующий день вместо этого он был изгнан в лес. Initially, it was thought he would go alone, but then Mother Sita also wanted to come. И вначале он хотел пойти туда один, но потом мать Сита тоже изъявила желание пойти с And ним. Lord Ramachandra was not able to convince her to stay back. И Господь Рамачандра не смог уговорить ее остаться. She promised that I don't mind to sleep on the ground, I don't mind to eat fruits and berries. И она сказала: ничего, я могу спать на земле, я смогу есть плоды и ягоды. And I don't mind to wear the dress of tree bark И я смогу носить одежду из лесной коры. and give up all my ornaments. И оставить все свои украшения. So in the Valmiki Ramayana, Valmiki gives extensive descriptions of how Lord Ramachandra and Sita and Lakshman prepared to go into the forest. И Вальмики в Рамаяне описывает очень подробно, как Рама, Сита и Лакшмана не собирались, чтобы уйти в лес. Lord Ramachandra and Mother Sita go and give away all of her ornaments and jewelry in charity to the Brahmanas. Господь Рамачандра и мать Сита, они раздали все свои украшения как браманам. Lord Ramachandra wanted that before they go in the forest, they first of all should do nice charity and please all the Brahmanas. И прежде чем идти в лес, Господь Рамачандра хотел раздать милостыню браманам и достать им всем удовольствие. And the Ramayana describes that there was one Brahmana who was very poor. He had nothing and he had a large family, but he had no wealth. И Рамайна описывает, что там был один браман, он был очень беден, но у него была большая семья. So he came to Lord Ramachandra asking for some charity. И он пришел к Господу Рамачандре попросить подаяние. Because it was known Lord Ramachandra is giving charity before he goes. So the Brahmanas came. И поэтому это стало известно, что Господь раздает пожертвования перед уходом. So Lord Ramachandra was not in any anxiety. He was in a happy mood about going to the forest. И Господь Рамачандра совсем не беспокоился о том, что он уходит в лес. На самом деле он был радостен. We would think, oh, he must have been feeling very angry at Kaikeyi for influencing his father. Ну, мы можем подумать, что он, наверное, должен был злиться на Кайкею, что она подговорила его отца. But Lord Ramachandra wasn't worried at all. He was quite happy about it. Но Господь Рамачандра совсем не беспокоился, он на самом деле был рад. And he could even joke and have humor before he went. И он даже шутил там перед уходом. And when this Brahmana came asking for charity, Lord Ramachandra gave him a stake and said, you can have as many cows as fit in under this stake. Throw the stake, and as far as you throw the stake, we will give you all those cows. И когда этот
бедный браман пришел к Господу Рамачандре, прося милостью, и Господь Рамачандра дал ему палку и сказал: брось палку, и вот сколько твоя палка прилетит, вот это все место мы коровами выстроим и отдадим тебе. So the brahmana took the stick and he threw it right across the Ayodhya, and it covered the huge area. И браман взял эту палку и бросил через всю Айодхью, и там покрыло огромное расстояние. He threw it all the way over the Sarayu river. Он перебросил реку Сараю. And Lord Ramachandra was very happy. He gave him a big herd of И cows. Господь Рамачандра был очень счастлив, он дал ему большое стадо коров. And in this way, Lord Ramachandra was satisfying everyone. И таким образом Господь Рамачандра доставил всем радость. And Mother Sita was giving all of her jewelry and ornaments away. И мать Сита раздала все свои украшения. And in exchange, she was putting on the dress of tree bark. И взамен она просто одела одежду из древесной коры. You know, we have cloth made from cotton, or maybe sometimes it's made from synthetic chemicals. И вот у нас одежда, она обычно либо из хлопка, либо из какой-то синтетики. But to go to the forest, Mother Sita, along with Ram and Lakshman, they were dressed in cloth made from the bark of trees. Но Господь Рамачандра и мать Сита перед тем уходом в лес, они одели одежду, сделанную из древесной коры. And when they brought the cloth to give to Mother Sita, she didn't know how to wear it. И когда матери Сити принесли эту одежду, она не знала, как ее одеть. Lord Ramachandra had to personally help her and show her how to put that dress on. И Господь Рамачандра лично пришел и показал ей, как правильно это одевать. It was actually a happy scene for Lord Ramachandra. He was not in any anxiety. И для Господа Рамачандры, на самом деле, это было счастливое время, он не испытывал никаких беспокойств. Of course, it's not a good idea to go to the forest, when you go to the forest, to bring your wife with you. И, конечно, это не очень хорошая идея, если вы идете в лес, брать с собой жену. That's asking for trouble. Это вы сами напрашиваетесь на неприятности. And certainly the trouble came. И, конечно же, неприятности пришли. So they were living in the forest for a long time. И они жили долго, они жили в лесу. There was no difficulties. Там не было трудностей. But somehow it happened that Surpanika came and she was attracted to the nice young men. Но пришла Шурпанака и привлеклась к молодым юношей. Surpanika represents Kali Yuga, the evil of sinful life. И Шурпанака, она олицетворяет Кали-югу, это все это зло греховной жизни. Personification of sinful activities. Она олицетворение греховной деятельности. And she came and she was attracted to Lord Ramachandra. Lord Ramachandra said, "Oh, I'm sorry, I'm a married man. You should go for my brother, my younger brother is there." И Господь Рамачандра сказал: ну, прости, я уже женат, обратись к моему младшему брату. Usually it's the duty of a Kshatriya, whenever they're approached by the woman, that they have an obligation to satisfy the woman. И у кшатри у него есть обязанность, что если к нему обращается женщина, он должен ее удовлетворить. Of course, in Kali Yuga, there are no real Kshatriyas. Конечно, в Кали-югу нет настоящих кшатриев. There are lusty men, but Есть not просто, real Kshatriyas. есть просто похотливые мужчины, но кшатриев нет. So, Surpanika went to Lakshman and she was trying to seduce Lakshman. But Lakshman also understood this woman is just some Rakshasi woman. We don't want anything to do with her. И Шурпанака попыталась соблазнить Лакшмана, но он тоже отказал ей, поняв, что она какая-то ракшаси. Then Lakshman then jokingly said, no, my brother, you should go for my brother. I'm just his servant. You should go for my brother. Но Лакшман пошутил с ней и говорит: нет, на самом деле просто здесь слуга, настоящий это здесь мужчина, это мой брат, иди к нему. Then this way Surpanika became a little frustrated and she got angry at Mother Sita.
И Шурпанака, она расстроилась и начала гневаться на Матситу. And she tried to harm Mother Sita. И попытались причинить напасть на Матситу. So at that time, then Lord Ramachandra disfigured Surpanika, cutting off her nose and ears. Тогда Господь Рамачандра, он изуродовал Шурпанаку, он отрезал ей нос и уши. And sent her screaming back to her brother Ravan. И отправил ее назад, кричащую, назад к ее брату Раване. So Surpanika, just like Putana also was a witch. She came there to Lord Krishna. She made herself look very beautiful, just like a gopi, like a person of Vrindavan, like a cowherd woman of Vrindavan. И Шурпанака, она была подобна Путане, точно так же, когда Путана, она явилась к Кришне, она выглядела очень красиво, подобно гопик, подобно одной из жительниц Вриндавана. So Surpanika had come there trying to lure Ram and Lakshman, trying to seduce them. И точно так же Шурпанака, она пришла в соблазнительном облике, чтобы совратить Госвараму и Лакшмана. We have to understand the nature of the material energy. Мы должны понять природу материальной энергии. How there's no real beauty in the material world. Как в материальном мире нет истинной красоты. It is simply the illusion of beauty. Это просто иллюзия красоты. So Ram and Lakshman were never in any illusion about this. А Рама и Лакшман, они никогда не пребывали в иллюзии по этому поводу. They could easily understand the intentions of Surpanika. Они легко поняли намерения Шурпанаки. Of course, Surpanika went back to her brother and told her brother what had happened and told her brother about the beauty of Mother Sita. И Шурпанака вернулась к своему брату, рассказала ему все, и также рассказала ему о красоте матери Ситы. And when Ravan heard about the beauty of Mother Sita, then he was drawn, he was attracted. И когда Равана услышал о красоте матери Ситы, он привлекся. Ravan liked to enjoy young women. И Равана любил наслаждаться молодыми женщинами. And he had been so lusty that on a previous occasion he had seduced the wife of one of the demigods, one of the sons of Kuvera. И он был настолько похотлив, что раньше соблазнил одну из жен Куверы. So because he had raped this young woman who was a married woman, so there was a curse against him. И так как он изнасиловал эту замужнюю женщину, на него легло проклятие. Ravan was so powerful, nobody could actually take any action against him. И Равана был настолько могущественен, что никто не мог ничего поделать. But they could put a curse on him. Но он мог быть проклят. It said Ravan was so powerful that one time the trunk of the elephant of Indra hit the chest of Ravan. И говорится, он был настолько могуч, что однажды бивень царя Индры ударил в грудь Равану. And the chest of Ravan was so strong that the trunk of the elephant was all broken into pieces. И что грудь Равны была настолько сильна, что бивни слона, они разбились. In this way, Ravan considered himself to be supremely powerful. И таким образом Равана считал себя самым могущественным. He thought no one could do any harm to him. Он подумал, что никто не может причинить ему никакого вреда. He did not even take any boon that any human being could ever harm him. И он даже не попросил благословения в защиту от человеческих живых существ. He thought humans, they're too easy for me. I can defeat them anytime. И он подумал, эти люди, они слишком слабы для меня, я их могу победить в любом случае. So he only took boons that the demigods couldn't harm him. Поэтому он попросил благословения, что только полубоги не смогут ему навредить. And this is why the Lord came as Lord Ramachandra. He came in the human form. И это почему Господь явился, Господь Рамачандра пришел в человеческой форме. So the Lord, whatever form he comes in, he's always God. И Господь, в какой бы форме он ни приходил, это всегда Бог. Sometimes he will come as a demigod. Sometimes he will come in the form half man, half lion. Sometimes he will come as a dwarf Brahman.
Иногда Господь приходит как полубог, иногда приходит в форме получеловек-полулев, иногда как мальчик-карлик. But he's always the supreme Lord. Но он всегда является Верховным Господом. So when he came in the human form, it was bewildering for the demons. И когда он пришел в человеческой форме, это сбило с толку демонов. But at the same time, it was very wonderful for the devotees. Но для преданных это было удивительно. All the people of Ayodhya had so much love for Lord Ramachandra. У всех жителей Айодхи была очень сильная любовь к Господу Рамачандре. Before Lord Ramachandra went into exile, the people of Ayodhya were saying, if Lord Rama is going to the forest, we will follow him. И когда Господь Рамачандра уходил в изгнание, все жители Айодхи сказали, если Господь уходит в лес, то и мы тоже пойдем с ним. And they said, Ayodhya will become like the forest, and the forest will become like the city. И они сказали, что Айодхя станет лесом, а лес станет Айодхой. All the people of Ayodhya wanted to be with Lord Ramachandra. Все жители Айодхи хотели быть с Господом Рамачандрой. They didn't mind whether he lived in the forest or in Ayodhya. They wanted to be with him wherever he was. Им было все равно, где он живет, в Айодхе или в лесу. That is real devotion. И это истинная преданность. It is said, hell becomes heaven if you're Krishna conscious. И поэтому говорится, что ад становится раем, если вы в сознании Кришны. But even if you go to heaven, if you're not Krishna conscious, it will be hell. Но если вы даже попадете в рай и там не будете в сознании Кришны, то это просто ад. So Lord Ramachandra guided the people how to develop their God consciousness. И поэтому Господь Рамачандра наставлял людей, как развить свое сознание He Бога. taught them to strictly follow the religious principle, Он учил их строго следовать религиозным принципам, to do everything according to the Vedic culture. чтобы делать все согласно ведической культуре. And we see his obedience to his father, И мы видим его покорность своему отцу, that his father had given a promise to this Kaikeyi. что отец дал обещание Кайкее. And Lord Ramachandra wanted that his father's promise should be kept. И Господь Рамачандра хотел, чтобы отец сдержал свое обещание. Even though Lord Ramachandra could have denied this boon of Kaikeyi, he did not do so. И несмотря на то, что Господь Рамачандра мог отвергнуть это благословение, данное Кайкее, он этого не сделал. Rather, he took this as the opportunity to go to the forest to rid the earth of the demons who were there. Но он принял это как возможность, чтобы избавить землю от ее бремени. So Lord Ramachandra, with the help of his bow and the different weapons which he could release with his arrows, he was able to kill many rakshasas. И поэтому Господь Рамачандра с помощью своего лука и множества другого оружия, которое он мог выпускать с помощью своих стрел, он убил множество ракшасов. Of course, ultimately, Mother Sita was kidnapped. И мать Сита, она была похищена затем. Ravana used trickery to lure away Lord Ramachandra from Mother Sita. И Равана воспользовался хитростью, чтобы отозвать в сторону Господа Рамачандру от мамы Ситы. He got the help of Marichi, one of his evil friends. Он воспользовался помощью Маричи, своего злобного друга. He told Marichi, I want you to help me to get Lord Ramachandra away from Sita so I can kidnap Sita. Он сказал: Маричи, ты должен помочь мне отвлечь Господа Раму от матери Ситы, чтобы я смог украсть ее. Now Marichi didn't want to do this. Но Маричи не хотел этого делать. But he knew if he didn't do it, Lord Ramachandra was going to kill him. Ravana was going to kill him. Но он знал, что если он откажется, что Равана его просто убьет. So he thought, it's better I get killed by Lord Ram than get killed by Ravan. И он подумал: лучше умереть от руки Господа Рамы, чем от Раваны. If I get killed by Ravan, I don't know what my destiny will be. Если меня убьет Равана, то я не знаю, куда я пойду. But if Lord Ramachandra will kill me, then I'm sure I will have a good destiny. Но если Господь Рама убьет меня, то мое будущее, у меня все хорошо. So Marichi, thinking like this, he took the form of the golden deer
and he attracted the attention of Sita. И поэтому Маричи, он принял облик этого золотого оленя и привлек внимание Ситы. So Sita was attracted by the golden deer, and she asked her husband to go after the deer and capture the deer. И Сита привлеклась этим оленем и попросила своего мужа, чтобы он поймал его. Lord Ramachandra left Sita in the care of Lakshman. И Господь Рамачандра оставил Ситу под защитой Лакшмана. He went after the deer. И он погнался за оленем. And Lakshman was there with Mother Sita. А Лакшман остался с матерью Ситы. But at a certain point, Marichi used trickery. He imitated the voice of Lord Ramachandra. Но Марич, он воспользовался хитростью, и он сымитировал голос Господа Рамачандры. Lord Ramachandra had fired an arrow into the deer. И Рамачандра выпустил стрелу в этого оленя. This deer was actually Marichi. Marichi had taken this form. А этот олень, это был Маричи, который принял эту форму. And then Marichi called out, "Oh Ram, oh Lakshman, Sita, help me! Lakshman, Sita, help me!" И Маричи вскричал: «О, Лакшман, о, Сита, помогите мне!» And so when Sita heard this voice, she thought it was actually Lord Rama. И когда Сита услышала этот голос, она подумала, что это Господь Рама. Lakshman was not tricked. He knew this is some trickery. Lord Rama could not be in any difficulty. Но Лакшман знал, что это всего лишь обман, потому что Рама не может попасть в трудности. But Mother Sita, being influenced by Yogamaya, somehow she complained to Lakshman that you should go, you should see what is wrong with my husband. Но мать Сита под влиянием Йогамайи, она начала заставлять Лакшмана: нет, ты должен пойти туда посмотреть, что с Рамой. Lakshman didn't want to leave Sita alone because he knew it could be dangerous. Но Лакшман не хотел оставлять ее одну, потому что знал, что это может быть опасно. But Sita spoke harsh words. Но Сита начала говорить очень грубые слова, суровые. We know sometimes the ladies have a very harsh way of speaking. И мы знаем, женщины умеют иногда очень сурово говорить. So Sita said things to Lakshman that, I know you're just lusty after me, you want to enjoy me in place of your brother. И она начала говорить: да, я знаю, ты просто похотливый, ты меня домогаешься, хочешь наслаждаться вместо своего брата. Lakshman had been observing very strict celibacy. He had never looked on the face of Sita. Но Лакшмана, он соблюдал очень строгий обет целибата, он даже никогда не смотрел в лицо Сите. He only knew her lotus feet. Он знал только ее лотосные стопы. He always looked down. Он всегда смотрел вниз. And she spoke these harsh words. It was very painful to him. И услышать эти суровые слова от нее для него было очень болезненно. So hearing these harsh words of Sita, then Lakshman had no choice but to go and look for Lord Ramachandra. И услышав эти грубые слова, у него не было выбора, и он пошел за Господом Рамачандрой. But before he left her, he first of all put a circle, a special force, a special field, a cosmic field, which would protect her, and told her, so long as you stay in here, nobody can harm you. Ну, прежде чем он ушел, он установил защитный круг и сказал: пока ты находишься внутри, никто не может причинить тебе вред. He took his bow and he put a circle around, and he said, now there's a force field, there's a special field. No one can enter, no one can disturb you. И он начертил своим луком этот круг и сказал: теперь здесь особая сила, и пока ты находишься внутри, никто не может причинить тебе вред. It is said, in the same way, in our Krishna conscious practice, we also are protected. И говорится, что мы в нашей практике создания Кришны точно так же защищены. When we strictly follow the four regulative principles, Когда мы строго следуем 4 регулирующим принципам, then no material energy can ever influence. тогда никакая материальная энергия не может нас повлиять. Provided we are very strict and faithful to keep the four regulative principles. Поэтому мы должны очень строго и с великой верой следовать 4 регулирующим принципам. But as soon as we deviate from these principles, then immediately the Maya will come. Но как только мы отклоняемся от них, сразу же Майя приходит. We have to be very cautious. Поэтому мы должны быть очень аккуратны.
And so Lakshman left Sita, and then Sita was there, but then Ravan came. He came in the form of a sadhu, a mendicant. И Лакшман ушел, и в это время пришел Равана, который принял форму монаха. He disguised himself. He put on some orange robes, looking like a sadhu. И он выглядел как саду, оделся в эти одежды саду оранжевого цвета. And he came asking for some charity. И пришел, как будто бы прося подаяния. And Mother Sita, by the power of Yoga Maya, she was tricked. И благодаря ее силе Йога Майя, Сита, она поверила в это. And she actually thought he must be a sadhu. She wanted to help him. И она подумала, что это настоящий саду, и захотела помочь ему. So she came out of that field, and then Ravan immediately took her. И она вышла из этого круга, и Равана схватил ее. Of course, Ravan cannot touch the real Mother Sita. И, конечно же, Равана не может коснуться истинной матери Ситы. Because the real Mother Sita is the internal potency of the Lord. Потому что мать Ситы является внутренней энергией Господа. So a demon like Ravana cannot touch. И демоны, подобные Раване, не могут ее коснуться. But the Lord created a Maya Sita, which was taken by Ravana. Но Господь создал Майю, Ситу, которую и забрал Равана. The actual Sita could not be touched by Ravana. Истинную Ситу не может коснуться Равана. But a Maya Sita was taken by Ravana. И Майя Ситу забрал Равана. And this Maya Sita was taken by Ravana. He took her in his Puspavaman. He had a special floral aeroplane which he could fly to his kingdom, Lanka. И Равана потащил Ситу, свою Пушпа-Виману, это особый самолет, на котором он полетел на Ланку. So while he was flying in his Pushpavaman, at that time, Jatayu, the devotee vulture, saw Ravan taking Mother Sita. И когда он летел, один преданный в облике птицы, он увидел, что он забирает маму Ситу. And Jatayu tried to stop. He fought with Ravan. И Джатая попытался остановить его, он сражался с Раваной. He fought with Ravan. He made a great fight, but Ravan was more powerful, and Ravan cut his wings and killed Jatayu. И там была большая битва, но Равана был сильнее и отрубил крылья Джатая. Later on, when Lord Rama was searching for Mother Sita, he found Jatayu. И позже, когда Господь искал мать Ситу, он нашел Джатаю. And Jatayu was able to leave the world in the arms of Lord Ramachandra, seeing the lotus face of Lord Ramachandra. И Джатаю, оставляя тело, был на руках Господа Рамачандры и смотря в его лицо. And Lord Ramachandra performed the last rites for Jatayu. И Господь Рамачандра совершил последние обряды по Джатаю. So the Jatayu was a bird, and not a very nice bird, vulture, but Lord Ramachandra understood the heart of Jatayu, that he was a real devotee. И Джатай был всего лишь птицей, но Господь Рамачандра понимал сердце Джатая, что он был настоящим преданным. And Lord Ramachandra showed loving reciprocation, performing the final rites for the departed soul of Jatayu. И таким образом Господь Рамачандра ответил любовью на его любовь, проведя эти последние ритуалы по Джатаю. Performing the last rites for departed souls is something which is usually done in Gaya. Обычно последние ритуалы проводятся в Гае. We had the opportunity when we were out on safari that we also visited Gaya. И когда мы были на сафари, у нас была возможность посетить Гаю. And it's amazing to see how many thousands of people are performing this ritualistic ceremony every day. И было удивительно видеть, как тысячи людей совершают этот ритуал каждый день. That just thousands of people are there every day doing this ritual. И тысячи людей каждый день совершают этот ритуал. People come from far and wide to perform this ceremony.
Люди со всех концов страны приезжают, чтобы совершить этот ритуал. The lotus foot of Lord Vishnu is there in Gaya. Там в Гае находится отпечаток лотосной стопы Господа. And the offerings are then made to the lotus footprint of Lord Vishnu. И подношения делаются этому отпечатку лотосной стопы Господа Вишну. So anybody who thinks Vedic culture is dying, you can go to Gaya and see how it's very much alive. И если кто-то еще считает, что ведическая культура умирает, посетите Гаю, и вы увидите, что она еще жива. So Lord Ramachandra performed that ritualistic ceremony for Jatayu. И Господь Рамачандра провел эту церемонию по Джатаю. Lord Ramachandra, we said, he's Maryada avatar. Everything he does is the perfect behavior, the perfect example. И Господь Рамачандра, он Марьяда Аватара, все, что он делает это совершенно, показывая все своим примером. Obedience to his father and his mother. Послушный своему отцу и матери. And he's obedient not only to one mother, he's obedient to all of his mothers. И он был послушен не только своей матери, но всем своим матерям. And he had equal respect for each and every one of his mothers. И он проявлял одинаковое уважение всем своим матерям. And he is very, very obedient to his father, and he is very faithful to his wife. И он был покорный своему отцу и верный своей жене. A woman wants a man for a husband who will be faithful to her. И женщина хочет себе в мужья мужчину, который будет ей верен. So Lord Ramachandra was a very faithful husband. И Господь Рамачандра был очень верным мужем. He never took another wife. Он никогда не принимал другой жены. He made the vow, Ekapatni Vrat. И он дал этот обет Экапатниврата. So even though he was a king, and Mother Sita had departed from the world, and he was left alone, he never took another wife. И несмотря на то, что сам он был царем, а мать Сита уже оставила этот мир, он никогда не женился еще раз. But as a king, he had a duty to perform many ritualistic ceremonies. Но как царь, у ее обязанности его совершать много ритуалистических церемоний. And it's customary for the wife to sit beside the king. И обязательно жена должна сидеть рядом с царем. The king and the queen will be together to do the ritual. Царь и царица должны быть вместе, совершая ритуалы. Just like Lord Brahma was doing the ritual. Точно так же, как Господь Брахма совершал ритуал. A famous example is there Lord Brahma was doing the ritual and his wife had not come. И известная история, когда Господь Брахма там совершал ритуал, а его жена не пришла. Brahma's wife is Saraswati. Его жена — это Сарасвати. And so he was calling his wife. И он You have to come. It's time for the ceremony. позвал свою жену. Пойдем, пришло время для церемонии. And she's a woman. She's saying, I'm coming. Just give me time. I'm just now coming. Она, знаете, женщина, она говорит, да, сейчас идут, просто дай мне время. So Lord Brahma was waiting, and the Brahmanas who were doing the ritual, they said, now is the time. You need your wife now. А браманы, совершающие церемонию, сказали, жена должна быть уже сейчас. Because if you don't take advantage of the auspicious time, then the whole ritual is wasted. Потому что если не воспользоваться благоприятным временем церемонии, то все церемонии, она проводится зря. So what to do? Lord Brahma's wife had not come. И что делать? Жены Брамы нет. So they said, take another wife. Они говорят, тогда прими другую жену. And they said, here's a girl, take this one. Вот девушка, прими ее. Gayatri. Это Гаятри. They passed her through the cow. Они протянули ее через корову. Gayatri, right? Yatra, go through the cow, the guy. Гай — это корова, Гай — ятра, а ятра — это пройти сквозь. So by passing her through the cow, she became purified and she became the wife of Brahma. И пропустив ее через корову, она стала очищенной и стала женой Господа Брамы. And then this way she sat with Lord Brahma and they did the ritual. И она села с Господом Брамой, и они провели ритуал. But then after some time the wife came, Saraswati came. Но потом жена пришла, Сарасвати. And of course you could imagine she was not very pleased. И, как вы можете представить, она была не очень довольна. Oh, you could not wait. You had to take another wife. Что, подождать не мог? Второй раз женился? And so she put her curse. And the curse was,
You will only be worshipped in one place. И она прокляла его и сказала, что тебе будет поклоняться только в одном месте. So that is the custom that Lord Brahma is only worshipped in Pushkar. И поэтому такова традиция сейчас, что Брахме поклоняются только в Пушкаре. And she put the curse on the woman also. That you want to be the wife of my husband, I curse you. Your mantra will never be spoken aloud. И она сказала, хотела замуж за моего мужа выйти, то я проклинаю тебя, твоя мантра, ее никогда не будет произносить вслух. So Gayatri mantra is never spoken aloud. Поэтому Гайатри мантру вслух никогда не произносят. This was the curse of Saraswati. Таково проклятие Сарасвати. So Lord Ramachandra would have to do rituals, but who's the wife? Where's the wife? So Mother Sita was there in the deity. И поэтому, когда Господь Рамачандра совершал ритуалы, а мамы Ситы не было, то она была там в форме божества. Whenever they would do the yagya, the deity of Sita would be put by his side. И когда он не совершал яги, то всегда рядом с ним было божество Ситы. Mother Sita departed from the world. И мать Сита оставила этот мир. Because Lord Ramachandra, after he had come back to Ayodhya, he was concerned what people think about him. Потому что когда Господь Рамачандра вернулся в Айодху, он был обеспокоен тем, что люди будут думать о нем. He was very conscious about his image as a king. Он очень заботится о том, каким он является царем. People should have full faith in the king. У людей должна быть полная вера в царя. There should be no criticism of the king. Царя не должны критиковать. And every day, Lord Ramachandra would send spies out into the kingdom to go and listen to what the people are saying. И Господь Рамачандра рассылал шпионов, чтобы они слушали о том, что о нем говорят подданные. So it happened that one day, one of the spies came back and said they had heard something very unpleasant. И один шпион вернулся и сказал, что они услышали что-то очень неприятное. This one spy said, I heard a barber arguing with his wife. И шпион сказал, я слышал, там цирюльник, он спорил с своей женой. The wife of this barber had been unfaithful. She'd gone off with another man. И что жена цирюльника, она была неверной, она была с другим мужчиной. After she'd gone off with the other man, then after some time she came back and returned to her husband. И она ушла с другим мужчиной, но потом через какое-то время вернулась к своему мужу. But the barber, her husband, said, I'm not taking you back. Ну, цирюльник сказал, я не принимаю тебя. And then he said, Lord Ram may take his wife back after she's been touched by another man. But I'm not taking you. И он сказал, Господь Рама может принять свою жену после того, как я коснулся другой мужчины, но я не могу принять тебя. So it was a very harsh thing to say. И это было очень суровое высказывание. Mother Sita had proved her chastity. Мать Сита доказала свое She целомудрие. had walked through the fire and proved her chastity. Она прошла через огонь, доказав свое целомудрие. But this barber had spoken in such a harsh way that Lord Ramachandra thought, I have to do something. Но цирюльник, он сказал эти неправильные слова, и Господь Рамачандра подумал, что я должен что-то сделать. So Lord Ramachandra told Lakshman, take Sita to the ashram of Valmiki. И поэтому он приказал Лакшману отвезти Ситу в ашрам Вальмики. And at this time, Mother Sita was carrying. She'd already conceived a child. И мать Сита в это время она была беременна. Actually, she gave birth to twins, И two sons. у нее родилось двойня, два сына. So while she was still pregnant, Lakshman took her to the ashram of Valmiki and left her there. И пока она была беременна, Лакшман отвез ее в ашрам Вальмики и оставил там. So she stayed there. She delivered the two sons, Love and Kush. And after she delivered the two children, she left them in the care of Valmiki and she entered back into the earth. И она родила этих сыновей, Лавы Куш, оставила их под опекой Вальмики, а сама вошла в землю. She was born from the earth and she returned to the earth. И она вышла из земли, родившись, и точно так же назад вошла в нее. So Lord Ramachandra was left
without a wife. И таким образом Господь Рамачандра остался без жены. But his wife was there in the deity form. Но жена осталась с ним в его форме божества. And in this way, Lord Ramachandra ruled the world for many thousands of years. И таким образом Господь Рамачандра правил землей на протяжении тысяч лет. And then after ruling the world for many thousands of years, it came time for Lord Ramachandra to depart from the world. Но через многие тысячи лет пришло время ему оставить этот мир. And when he left the world, he left along with all of his devotees. И когда он оставил этот мир, он забрал с собой всех преданных. He entered into the Sarayu River, and they all followed him into Sarayu River. И он вошел в реку Сараю, и все последовали за ним. And in this way, they went back to Godhead. И таким образом они вернулись назад к Богу. So the pastimes of Lord Ramachandra are very tragic, but at the same time very ecstatic. И игры Господа Рамачандры очень печальные, но в то же время очень экстатичные. It's the nature of the pastimes of the Lord. Такова природа игр Господа. Lord Ramachandra, he is worshipped in the mood of Aishwarya. И Господу Рамачандре поклоняется в настроении Айшварии. It's a little above Vaikuntha, but not much different from Vaikuntha. Это немножко выше Вайкунхи, но не сильно отличается от Вайкунхи. In the Brahma Samhita, Lord Brahma describes Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan Nanavataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramapumanyo Govinda Madipursam Tamaham Bhajami. That Govinda is the supreme personality of Godhead, but the Lord appears with many avatars, like Lord Rama and others. И в Брахма-самхите описывается, что Говинда является верховной личностью Бога, но он приходит во множестве обликов. Один из таких обликов – это Господь Рамачандра. They're his subjective plenary portion. Они его части и части полных частей. So we said Lord Ramachandra, he is also Bhagavan. He also has the opulences of Bhagavan. И мы признаем и говорим, что Господь Рамачандра – это Бхагаван, он обладает могуществом Just Бхагавана. as Lord Krishna is Bhagavan, Lord Ramachandra is also И Bhagavan. точно так же, как Господь Кришна является Бхагаваном, Господь Рамачандра также является Бхагаваном. But there's a different rasa there. Ну, там другая раса. With Lord Ramachandra, there has to be that awe and reverence. С Господом Рамачандрой там должно быть это благоговение и почтение. Even the greatest devotee of Lord Rama, Hanuman, he is always kneeling at the feet of Lord Rama. Даже великий преданный Господа Рамачандры, Хануман, он всегда преклоняет колени перед Господом Рамой. He's waiting to serve the Lord. Он ждет служить Господу. One time, Lord Ramachandra embraced Hanuman. Однажды Господь Рамачандра обнял Ханумана. Hanuman remembers that one occasion when the Lord would embrace him. И Хануман всегда помнит это мгновение, когда Господь обнял его. But generally the mood of Lord Ramachandra is he's the king and Hanuman is his servant. Но обычно настроение таково, что Господь Рамачандра – это царь, а Хануман – его слуга. And Hanuman wants to remain in that position. И Хануман хочет оставаться в этом положении. He considers that to be the greatest nectar. Он считает это самым высшим нектаром. So we're looking forward to the auspicious day of Ram Navami. We can hear more the glories of Lord Ramachandra. Поэтому мы предвкушаем приближение этого благоприятного дня Рама Навами, и мы больше услышим о славе Господа Рамы. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yeah. There is a mic. Vivati Sachi. Oh, Mishra. Go ahead, you can go. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Gurudev. And
Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Gurudev, is it proper for ISKCON devotees to worship Lord Ramachandra, or maybe this is not our mood? Это подходит ли для преданных ИСККОН поклоняться Господу Рамачандре, или это не наше настроение? There's no harm to worship Lord Ramachandra. Вреда нет в поклонении Господу Рамачандре. We know Murari Gupta was a great devotee of Lord Ramachandra, and Lord Chaitanya approved it. И мы знаем, что Мурари Гупта, он был великим преданным Господу Рамачандре, и Господь Чайтанья подтвердил это. Lord Chaitanya first of all tried to discourage Murari Gupta. He tried to change the mind of Murari Gupta. И Господь Чайтанья пытался отговорить, поменять умонастроение Мурари Гупты. He told Murari Gupta that Radha and Krishna are the supreme form of the Lord. You should worship them. You should give up the worship of Sita and Ram. И он говорил, высшая форма Господа это Радха и Кришна, ты должен оставить поклонение Ситараме. Then the next morning, Murari Gupta told Lord Chaitanya, I will have to give up my life. И на следующее утро Мурари Гупта сказал, я хочу оставить свою жизнь. He said, you have asked me to give up the worship of Lord Rama, and I cannot do it. Ты сказал мне оставить поклонение Господу Раме, а я не могу это сделать. So I feel so guilty that I cannot follow your order. I should give up my life. И поэтому я чувствую такую вину, что не могу исполнить твой приказ, поэтому я лучше покончу с собой. But Lord Chaitanya said, no, that's all right. You are Hanuman. You're not different from Hanuman. Но Господь Чайтанья сказал, да, все хорошо, ты не отличен от Ханумана. Hanuman only knows the Lord as Sita and Rama. He cannot worship the Lord in any other form. Хануман знает Господа только как Ситу и Раму, он не может поклоняться ему в другом облике. So if someone is attracted to worship Sita and Rama, then there's no harm. Поэтому если кто-то привлечен к поклонению Господа в форме Ситы и Рамы, то в этом нет вреда. Just as people sometimes worship Lord Nrsimhadev, it's all right. Точно так же, как некоторые поклоняются Господу Нрсимхадеву, это нормально. It's just a different rasa. Это просто другая раса. But we have Sitaram in our temples. We have many temples where they're worshipping. И у нас есть много мест, где мы поклоняемся Ситараме. So, yes, if you want to worship Sitaram, go ahead. Хотите поклоняться Ситараме, вперед. Mr. Bala? In Navadvip, sometimes we go to the Shri Prashadam to an ashram of widows. И в Навадвипе мы иногда распространяем просад вашими вдов. About 250, 300 elderly ladies that live there and chant and take shelter of Krishna. И там где-то 250-300 пожилых матажей, которые приняли прибежище Господа Кришны. But none of them get the attention of, like, nobody wants to kidnap them or marry them. Но никто не пытается их украсть или похитить. So why do those women who have all the same features, all the same ingredients, everything's the same as young single women, but they don't get the same attention? Почему эти женщины, которые такие же женщины, как все остальные, молодые и одинокие женщины, они не получают этого внимания? So, like, what's the difference between an old body and a young body? In one sense, all the same features are there, same ingredients, but it's a different phenomenon. Какая разница? Это одно и то же тело, молодое или старое, там те же самые ингредиенты и составляющие. То есть что это такое? Well, you're saying that, that's philosophically true, but it's another thing to actually apply that. И о чем вы говорите, философски это правильно, но другое дело применить это. And you have to understand, Mother Sita is the all-attractive goddess of fortune. И нужно понять, что мать Сита, она всепривлекающая богиня удачи. She was not an ordinary woman, Она не была обычной but женщиной. she was very captivating, Она была очень привлекательна, very effulgent,
very pure. Сияющая, очень чистая. So certainly Ravan was attracted. И Равана, конечно же, был привлечен. Now what you're asking, why are people not attracted to these other ladies? Well, you have to understand, first of all, it's not legal, it's not right. Right? И прежде всего, это вообще неправильно, это не, как бы нелегально. And so people are more conscious of following the laws and being moral. И люди больше думают о том, как следовать закону, быть моральными, следовать морали. Especially in India today, they have a lot of laws to protect women. Поэтому в Индии, особенно сейчас, много законов, защищающих женщин. People abuse women, they can get in a lot of trouble. И поэтому, если мужчина, он неправильно ведет себя с женщиной, он может получить много проблем. So people are very careful. Поэтому люди очень аккуратны. Yes. Hare Krishna obeisances to Gurudev. A question from Sita Rani. Why we say Ram is a perfect husband? Because he didn't protect her from the rumors, and at the end he lost her. И вопрос онлайн. Почему мы говорим, что Рама совершенный муж, хотя он не смог защитить свою жену от сплетен и изгнал ее? Well, he's a perfect husband because even after she was taken by Ravan, he went after her and got her back. Но он совершенный муж, потому что когда ее похитил Равана, он начал искать ее и вернул ее. And then when he brought her back, then he proved her chastity to everyone. И когда он вернул, он доказал всем ее чистоту и целомудрие. Yes, he could not stop the evil tongues of some nasty people. И, конечно, он не смог остановить эти злые языки. But he still made arrangements for Mother Sita. Но он все равно все организовал матери Сити. That she was going to deliver her children, so he sent her to Valmiki's ashram. Что она родила в ашраме Вальмики. She would be protected there. Там она была под защитой. So certainly he was a good husband. Поэтому он был хорошим мужем. And when she left the earth, it was so that she could return to her eternal lila with her husband in the spiritual world. И оставив землю, она вернулась в свою вечную лилу своим вечным Господом. Because in the spiritual world they're together. Потому что в духовном мире они вместе. Yes. Who else had a question? Fong. Actually, it's like the similar question. So, how to understand Ramachandra is the perfect king when he did injustice to his wife, though he did justice to his people? How to understand he's a perfect king? Yes, when he did injustice to his own wife. Well, we just answered that, right? So, like a similar question. Yeah, we were talking. This is the complaint that people have. They say Lord Ramachandra didn't do proper justice to his wife. И вот этот упрек, который всегда люди говорят о Господе Рамачандре, что он несправедливо поступил со своей женой. But we have to understand that when the Lord sent Sita to the ashram of Valmiki, it was to satisfy the people, because as a king, he has a duty to please all the people, and there should be no doubt about the character of the king. И мы должны понять, что когда Господь Рама отослал Ситу в вашем Вальмике, он сделал это для того, чтобы удовлетворить людей, своих подданных, потому что обязанность царя сделать счастливыми своих подданных. That is most important qualification. И это самое важное качество. Just like Chaitanya Mahaprabhu, as a sannyasi, he was concerned that if he associates with a king, a materialistic person like a king, it will be a stain on his character. Точно так же Господь Чайтанья беспокоится о том, что если он будет общаться с царем, то это будет пятном на его репутации. If you have one stain on the cloth,
then the cloth is ruined. Если у вас хотя бы одно пятно на одежде, то одежде конец. So if there's complaint, if there's criticism or doubt about the character of the king, then it's like that one stain on the cloth. И если есть какая-то критика или сомнение в характере царя, то это подобно этому одному пятну на одежде. It's not good. Это нехорошо. So Lord Ramachandra was concerned. He wanted to show the example of the ideal king. И Господь Рамачандра хотел показать этот пример идеального царя. He didn't show the example of a henpecked husband. Он не показал пример A henpecked ручного мужа. means a husband who is under the control of his wife. Мужа, который полностью находится под контролем своей жены. But he's the king and he's in control of the kingdom. Но он царь, и он руководит царством. And his wife had to go, he had to show the proper example of the king. И он должен был показать совершенный пример царя. There's some doubt about my wife, let her go to Valmiki's ashram. И поэтому, если какие-то сомнения в моей жене, то она должна уехать в вашем Вальмике. But he never gave up. He never took another wife. Но он никогда на самом деле не оставил ее, потому что он никогда вновь не женился. He kept the vow, only one wife. Он соблюдал этот обет, только одна жена. And ultimately they were reunited in the spiritual world. И в конце концов они воссоединились в духовном мире. So as Lord Ramachandra, he had his wife in the form of the deity. И Господь Рамачандра, его жена присутствовала с ним в форме божества. In the Kali Yuga, Lord Ramachandra's wife came as Vishnu Priya. И в Кали-югу жена Господа Рамачандры пришла как Вишнуприя. And Lord Ramachandra came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. А Господь Рамачандра пришел как Шри Чайтанья Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. И Чайтанья Махапрабху он принял саньясу. And the wife was alone. И жена осталась одна. But her husband was there in the deity. Но муж остался в ней в форме божества. In Navadvip, there is the Dhameshwar Mahaprabhu, И в Навадвипе есть это божество Дамешвар the Махапрабху. deity of Lord Chaitanya, which was worshipped by Vishnu Priya. Божество Господа Чайтаньи, которому поклонялась Вишнуприя. So the situation was reversed from Treta Yuga to Kali И Yuga. мы видим, что ситуация поменялась наоборот, как раз с Трета-юги в Кали-югу. In Treta Yuga, Lord Ramachandra's wife is in the deity. В Трета-югу жена Господа Рамачандры в форме божества. And then in the Kali Yuga, Lord Ramachandra is there as Chaitanya Mahaprabhu. His wife is there as Vishnu Priya. And her husband's gone. She has the deity. Her husband is there in the deity. А в Кали-югу Господь Рамачандра пришел как Чайтанья Махапрабху, Вишнуприя как его жена, и он принял саньясу, и она осталась, а он остался в форме божества с ней. So situation was reversed. Yes, Prabhu? Да. Мы слышали, что у Дашарадхи была дочь, которую он отдал на воспитание своему другу, царю Рамападе. После этого была засуха, по-моему. Вот можете просветить эту историю? Что это за дочь и почему это вдруг дочь отдают на воспитание царю? Что это за история какая-то там с какими-то тонкостями? Prabhu is asking that he heard some kind of story that Dasharatha, he has a daughter, and the daughter was given to other king to raise. Do you know something about this? Not offhand, no. Нет, он не слышал. Ну, это рассказывал Атмататва в лекции, что у царя Дашарадхи была дочь. Он ее отдал на воспитание своему другу царю Рамападе. Вот. Махарадж не знает. Не знаю? It's not given much prominence in the Ramayana. В Рамайне там много, сильно об этом не говорится, не подчеркивается. It may be. Может быть. Any other questions? Какие-то еще вопросы? Okay, then we will stop here. Thank Матаджи you. сдаю. Yeah?
Mataji? Switch mic. Please. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your lecture, for class. I just wanted to say that this daughter was given to King Ramapada, and then she was a wife of Rishi Shringi Muni, who created some yagya for appearance of Lord Ramachandra. Oh, okay. Thank you. So, Prabhu, did you hear? You should say more. А вы скажите, Я хотела сказать, что эта дочь была отдана мудрецу Риши Шринги, и этот мудрец потом провел ягью для того, чтобы явился Господь Рамачандра. Okay. Thank you, Mataji. Yes, Prabhu? Hare Krishna, thank you for the lecture, Maharaj. You said that Supreme Lord has as much forms as waves in the ocean, but three of them, like Lord Narasimhadev, Lord Ramachandra, and Lord Krishna, are the most special for everyone. And what about Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu? Why does he not in top 3? Lord Chaitanya is very confidential. Перевести, да? Я спросил, почему Махарадж говорил, что у Господа столько же форм, сколько волн в океане, и три наиболее важные — это Нарсимхадев, Рамачандра и Кришна. Я спросил, почему Господь Чайтанья Махапрабху не входит в топ-3. Yeah, the worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is not generally considered one of the avatars, is not recognized by everyone. И Господь Чайтанья Махапрабху скрытая аватара, и поклонение Господу Чайтаньи как бы скрыто, и не все его признают как Господа. Other sampradayas, they don't recognize Lord Chaitanya as being avatar. И другие сампрадаи не признают Господа Чайтанью с аватарой. Of course, we say he's not just avatar, but he's Krishna himself, he's avatari. И мы не говорим, мы даже не говорим, что он аватар, мы говорим, что он сам Кришна, он аватари. But this is within our own line, it's not there in other lines. Но то, что есть у нас, преемственности этого нет у других. And at the time of writing books like Laghu Bhagavatamrita, writing these books where it's written, these books were written just at the time of Chaitanya Mahaprabhu. So the worship of Chaitanya Mahaprabhu gradually came. И то, когда были написаны эти книги, например, Лагу Бхагаватамрита, Господь Чайтанья еще был, а поклонение Господу Чайтаньи, оно постепенно проявилось. Previous to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, there was no worship of Chaitanya Mahaprabhu. До явления Чайтаньи Махапрабху не было поклонения Чайтаньи Махапрабху. Nobody knew about Chaitanya Mahaprabhu. Никто ничего о нем не знал. There was Krishna, worship of Krishna, there was worship of Lord Nrsimhadev, there was worship of Lord Ramachandra, but there was no Chaitanya Mahaprabhu. И было поклонение Господу Кришне, Господу Раме, Господу Нрсимхадеву, но не было поклонения Господу Чайтаньи Махапрабху. It's come since the time of Chaitanya Mahaprabhu. И это пришло со временем явления Чайтаньи Махапрабху. It's confidential. He is a covered incarnation. И это очень скрыто, как конфиденциально, это Господь Чайтанья скрытое воплощение. So not generally considered. You see in the list of incarnations that we don't see mention of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Если мы посмотрим список воплощений, то там нет Чайтаньи Махапрабху. Incarnations are mentioned in the first canto, chapter 3. You have the different incarnations of the Lord. Then again, second canto, chapter 7, you have more incarnations, more different incarnations. There's never any mention of Chaitanya Mahaprabhu. И список воплощений описан в первой песне Бхагаватам, во второй песне Бхагаватам, но там нету Чайтаньи Махапрабху. But in the 11th canto, where they're talking about the incarnations of the Lord in each yuga, then at that time, when he talks about the Lord's incarnation in Kali Yuga,
then there describes about the chanting of the holy name, but it doesn't mention by name. Но в 11 песне, где описывается воплощение для каждого века, упоминается, что ведет воплощение, и там говорится о воспевании святых имен, но там имя также не указано. Krishna Vanam Tavisha Krishnam Sango Pangasta Parshadam Yagnae Sankirtan Prae Yajantihi Sumedataha. There's no mention of Chaitanya Mahaprabhu's name. The activities are there. The color is there. The description is there, but there's no name. The name of the Lord is not there. Что там описывается, что он будет делать, как он будет выглядеть, но имя там не указано. So we identify this as being an indication of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И мы принимаем это как указание на явление Чайтаньи Махапрабху. But not everybody may agree. Но не все могут с этим согласиться. You try to present that in a school of different scholars, Hindu scholars and theistic studies and so on. They won't accept Chaitanya Mahaprabhu. Если мы представим это в какой-то общем религиозном форуме, где какие-то хинду-ученые, то не все принимают Чайтанью Махапрабху. It's very confidential. Это очень сокровенное воплощение, очень скрытое. Все. Okay. All right. Sita Rani has a comment. She said, does this mean that only Krishna is the big boss because he doesn't care other people's rumors or criticism? He still continues to deal with all the counter girls. Only Krishna is the big boss. big boss. But he's not like just Hare Krishna Guru Maharaj. Sita Rani continued her question. Maybe it's like a comment. She said, does this prove only Krishna is a big boss because he doesn't care about other people's rumors or criticism? He continues to deal with gopis, others' wives. И Матаджи тут скорее комментарий, чем вопрос. Она говорит, что это доказывает, что Кришна самый главный босс, потому что его не волнует критика в сторону гопи, он продолжает с ними общаться. Well, you have to understand Krishna's dealing with the gopis are also confidential pastimes. И мы должны понять, что общение Кришны с гопи – это тоже сокровенные игры. But generally Krishna does care. He does show the example. As a king in Dwarka, he was a very perfect ruler. Но когда Кришна в Двараке, он также вел пример совершенного правителя. However, there's a common saying, they say, follow Lord Ramachandra and worship Krishna. И говорится, следуйте по примеру Господа Рамачандры и поклоняйтесь Кришне. But follow Lord Ramachandra's example. Ну, следуйте примеру Господа Рамачандры. All right. So today we're also we're introducing this books which have been compiled by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. И сегодня мы представляем книги, которые были написаны Бхану Свами Махараджем. And there's about 160 different books. Там где-то 160 разных книг. Different volumes of Vedic scriptures. Тома ведических писаний. And they have been donated for the devotees here. И они были пожертвованы в библиотеку сюда. So we wanted to introduce them to you. Let you know they're available here. Преданные хотят представить их, чтобы вы знали, что будет доступно. Those of you who, if you've read carefully all Srila Prabhupada's books, then you may like to go on and read Bhanu Swami's book. Поэтому, если вы внимательно уже прочитали все книги Шрилы Прабхупады, вы можете приступить к книгам Бхану Свами. They're not actually Bhanu Swami's writings, but it's his translation. И это не то, что он что-то сам написал, это просто его переводы. He's translating these different scriptures. Он перевел эти разные писания. And he's presented them all, and they've published them, and they're donating a whole set of these books today. И он их написал, преданные опубликовали, и преданные пожертвовали целый набор всех книг сюда. So
They cover all different topics. И там темы, книги на разные темы. The commentaries by different acharyas like Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladeva Vidyabhusan. Комментарии разных ачарьев, Балдева Видьябхушана, Вишванатха Чакраварти Такура. Maybe you've heard about Jiva Goswami's Sandarbhas. There are 6 Sandarbhas. You may like to read the Sandarbhas by Jiva Goswami. Banuswami's translated them. Если вы слышали о Сандарбхах Дживы Госвами, то вот Банусвами их перевел. There are many other different books, Upanishads and other supplements of the Vedic literature. И там много других книг, Упанишад и другой ведической литературы. Kali Santara Upanishad. Например, Кали Сантарана Упанишада. Vedanta Sutra. Веданта Сутра. Commentary by Baladeva Vidyabhusan. С комментарием Баладева Видьябхушана. Oh, so many books you may have heard about, you've never read them. You may like to read them, you can try. И если много книг, которых вы слышали, хотели бы прочитать, и теперь у вас есть возможность. We encourage you, however, first of all, read Srila Prabhupada's book. Но мы, конечно же, вдохновляем вас прежде всего прочитать книги Шрилы Прабхупады. If you have not read Prabhupada's books carefully, then it will not be very easy for you to read these books. Поэтому, если вы внимательно не прочитали книги Шрилы Прабхупады, очень быть осторожным, читая эти книги. Anyway, it's certainly a great fortune, a blessing that all these books are being donated for a library here. И это великое благо, что эти книги были пожертвованы сюда в библиотеку. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. Am I audible? Hare Krishna, dear devotees. On behalf of the Chennai devotees, we are conveying our most humble obeisances for. On behalf of the Chennai devotees, we are conveying our most humble obeisances for His Holiness Bhakti Vigna Vinash Nrsimha Maharaj. И от имени всех преданных His Holiness Banuswami Maharaj and for all the devotees here. От имени всех преданных Ченная мы приносим свои смиренные поклоны Нрсимха Махараджу, Банусвами Махараджу и всем собравшимся преданным. I just wanted to tell something about His Holiness Banuswami Maharaj. The day and night painstaking efforts of His Holiness Banuswami Maharaj, maybe you will not be knowing. So we are there with him for a long years. И хотел бы поделиться о том, немножко рассказать про Банусвами Махараджа, что он потратил многие годы своих сил и энергии на это. First of all, he learned and mastered for many years this Sanskrit, like 12 years or more than that. Many years for this Sanskrit and olden Bengali, which is 500 years before Bengali, in which these previous acharyas has written these scriptures. И в самом начале, прежде всего, он потратил 12 лет и больше только для того, чтобы изучить санскрит, а затем бенгальский, потому что все эти книги ачарьев написаны на санскрите или бенгальском. Then after so many years of mastering these things, after that, then he started translating for this past few years when he started translating. И закончив изучение этих языков, он начал эти переводы. He understood that this is very rarest knowledge and it's not so easy to approach this knowledge. So what he did, the realized knowledge of Maharaj, what he did, he put it in PPTs. PPTs, PowerPoint presentations. И он знал, что это знание очень сокровенно, его трудно понять, поэтому много из этого он предоставил в форме презентации. And with his PPTs, he started giving seminars to make them understand his previous acharyas. There is a big gap to us and previous acharyas. For that gap, he's trying to fill it with a bridge of his seminars, which is filled with PPTs. И поэтому он для того, чтобы между предыдущими ачарьями и нами существует этот большой разрыв, и чтобы заполнить его, он начал давать семинары и сопровождать их презентациями. We see so many hours he's spending morning till night, at least
At least 10 hours, more than 10 hours he's spending to translate. И мы знаем, что каждый день с утра до ночи, как минимум 10 часов он посвящает переводам. After this, he's also going. He's going all around the world now. Also with his seminars, he's trying to put this Dasamula Tattva and this Srimad Bhagavatam by Vishwanath Chakravarti, all the Krama Sandarbha, Satsandarbhas, everything he's putting it in seminars and complete set he's giving. И также он путешествует по всему миру и передает это знание сандарбх и других писаний в форме семинаров, сопровождаемых презентациями. And in this way, he is also for the whole world. He is traveling, and one side he is writing, one side he is traveling, and then he is also his question answer sessions are very, very special. That it will remove all our doubts about these previous acharyas. И его переводы, они особенные, потому что они убирают какие-то сомнения по отношению к предыдущим ачарьям. So the mission and aim of this costless service rendered by His Holiness Vanaswami Maharaj is that he wants to instruct this wonderful knowledge of the previous acharyas to the intelligent devotees of the whole world and help them to come out of all their ignorance, to perfect their process of bhakti and to dive deep inside the nectarian ocean of topics about the Lord and thus helping them to achieve their ultimate goal. И поэтому его цель всех этих переводов, чтобы дать возможность разумным, преданным углубить свою бхакти и погрузиться в эти нектарные повествования о Господе и сделать это доступно для преданных всего мира. So, when we requested the Chennai devotees to sponsor one set, we were thinking of sponsoring one set for MI, Mayapur Institute. And then the devotees were so enthusiastic that 3 sets of books came. Yeah. So they gave new books, they gave money, and they were so enthusiastic that these books has to reach many people. So one is for Mayapur Institute and one is for Mayapur Academy. And the third set, the questionnaire, then we thought you are the best devotees to receive this. This will be very much helpful for you. And I will just show you just for 2 minutes what are all the books what Maharaj has written. And for the past 1 year, we are taking classes in English about all Maharaj books. Whoever wants to know these, whoever wants to drink this nectar of Maharaj, these books, previous Acharya's books, commentaries, with Maharaj PPTs, guide books. The PPTs are, sorry. И эти книги мы вначале попросили у преданных Чиная пожертвовать только 1 комплект, но преданные были настолько вдохновлены, что пожертвовали 3 комплекта. И 1 комплект пошел в Майпурский институт, другой в Майпурской академии, и 3-й комплект преданные решили пожертвовать нам. И они уже они проводят на английском, проводят семинары, в которых они разбирают книги Махараджа. Кто хочет больше погрузиться в это, и знает английский, конечно, может этим воспользоваться. We are also trying to transcribe all seminars of Maharaj which with the PPTs, and those books are the gate books to reach these previous Acharya's books. И мы сейчас транскрибируем семинары Махараджа, которые он дает вместе с этими презентациями, и эти семинары в форме книг, они будут как бы мостом или входом к изучению этих произведений. We are thinking that it's all about commentaries are about big works like Rasa Tattva and all that. Of course, Rasa Tattva is also, Maharaj has given a library about Nama Tattva, whatever is available, commentaries, everything he has given, like Nama Tattva, Bhakti Tattva, then instructions of Bhakti Tattva, Rasa Tattva, then about poems, about dramas. И книги, они разделены на разделы, и Махарадж, есть книги, посвященные Раса Татве, конечно, очень высокая тема, но есть книги, посвященные Нама Татве, поэмам, с произведением песней ачарьев. If you want to ponder inside Chaitanya Mahaprabhu's works or Holy Dhammas
everything. He has given a bundle books of all commentaries, nothing on his own. He never writes even a single word. We can see his words down in footnotes. He will write that something connected to this, he will give some page numbers. И вы можете погрузиться в нектар игр читания Махапрабху святых Дхам. Все эти книги есть, и это не его слова, это просто его перевод. И иногда, если у него есть что-то сказать, он иногда в сносках там пишет. Just now, Maharaj was telling, His Holiness was telling that about Hanuman, how much he was feeling separation in his. And Maharaj in Brihad Bhagavatam, Maharaj has written how much pains and separation he is going through in that same place, how he is waiting. And Narada is having a very nice talk with him and asking him to come and see Dwaraka, visit Yudhishthira. And then there we will go and meet Krishna. But Anjaneya says no, Hanuman says no, I want to be with Ram's feelings. So all that in Brihad Bhagavatam, each and every devotee says he is the best devotee, he is the best devotee. So everything is very nicely Maharaj has presented in Brihad Bhagavatam, 3 cantos. И как вот сегодня в лекции красиво говорилось о настроении Ханумана, это очень красиво описывает Брихад Бхагаватамрите, когда Нарада общается с Хануманом и говорит: пойдем, Двараку, увидимся с Кришной. Он говорит: да, но я не могу оставить Господа Раму. И поэтому это все описано в Брихад Бхагаватамрите, вот она есть в 3 томах. Bhagavatam itself, Krama Sandarbha, he has given Vaishnava Nandini Toshini and Srimad Bhagavatam by Vishnu Chakra Thakur, and so many Bhagavatams he has. I think in the past few years he has written, I think 5 to 6 sets of Bhagavatam. И есть вот разные комментарии, как Матаджи сказал, разные комментарии вайшнавских ачарьев на Бхагаватам. За последние несколько лет где-то 3 или 4 набора Бхагаватам было переведено. Once again, thank you so much, all devotees, for giving us a chance to serve you all. Спасибо большое, преданные, что дали возможность вам послужить. So, we have all gate books and we have all guidance. We want to not only presenting the books, we are every day we are ready to guide you with all these courses we are taking. Any course you want, you can join, and 5 books courses, very important courses. Whatever we need, actually, that is Bhajana Ragasya, Harinam Chintamani. All this is for day to day for Nama Tattva. So all that we are taking course in English. If you want, we are ready to take for your Russian community separately. И у нас есть, кроме книг, мы проводим курсы по основным книгам, которые очень важны для нас, Баджан Рахася, то есть все, что связано с Намататвой, поэтому кто говорит на английском и хочет принять участие, мы будем рады вам послужить. Thank you so much, dear devotees. Спасибо большое, преданные. So you will get, everybody please take this, our previous Grantacharya's photo, everybody will get. Там всем в подарок, там изображение всех наших грантхачарьев, кто написали книги. Hare Krishna. Dandavad pranam to Maharaj and all other devotees. Поклоны Махараджу и всем преданным. Yeah, so very much thankful to all of you for giving us this opportunity to install this library here, and it's a wonderful opportunity, and for that we are really our grateful. Thanks to all of you. And now we will, Maharaj, or Manusai, His Holiness Manusai Maharaj has given 2-minute speech, which we want to just put it on this thing. 1 minute. And then after that, we'll request Maharaj to install and do the small puja for this. Hare Krishna. Спасибо, преданные, что дали возможность послужить этим книгам. Мы сейчас покажем небольшое видео, 2-минутное обращение его святейшества Бану с вами Махараджа, и затем попросим Махараджа провести пуджу, установку книг. Макс? Max sound? Sound. Max. Wait. Sound, Max.
Namo Vishnupadaya Krishna Vishtabu Today Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Swasni Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the collection of all the translations I have done are now available to the devotees who are seriously studying Prabhupada's books in Mayapur. Of course, one is not expected to study all the books in detail, but they're good for reference. Many works. Но Ачарьи написали много книг, they have a lot of details, и там даются много деталей, some of the topics, когда мы хотим просветить темы, какие-то высказывания, которые мы в Шримад Бхагаватам из as well as that, of course, some of the works are poetic works, or dramatic works, or biographical works, which have другие information биографии, which are песни, useful for devotees who have specialized projects. полезны преданным в каких-то особых проектах. This library of books can be useful И поэтому to эти книги many библиотеки types могут of быть devotees. полезны разным преданным. Our basis, of course, is Srila Prabhupada's Основа works. — это книги Шрилы Прабхупады. Sometimes devotees have to do research in Но other иногда areas преданным or нужно get more провести details. исследования в каких-то особых темах. That is what this library is for. И для этого эти So you библиотеки feel free to и use созданы, it поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, expand your knowledge чтобы расширить and свои also to знания, appreciate the чтобы вы depth смогли of оценить our глубину acharyas' realization, реализации наших ачарьев, explanations of их the объяснений. scriptures. Most of the works Объяснение are Писания. commentaries, but there are also original works, poetic Большинство works, работ — etc. это And they комментарии, all некоторые contribute являются песнями, to help us get a чтобы greater помочь нам understanding of the works themselves и and лучше помочь понять эти работы depth of the scriptures и глубину and Писания. also the very life of everything that is the pastimes of Krishna А также himself. суть So please take advantage of all игр these works Кришны. and use them very well. Поэтому, Hare пожалуйста, Krishna. пользуйтесь этими трудами. Харе Кришна. Namo Vishnupadaya Krishna Vishtabu Today Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani. Hare Krishna. We request Maharaj to just do the small arti and thank you. Хотим попросить Махараджа предложить небольшую пуджу. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Puranga Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama,